Hello everyone and welcome to Abhith Siksha. This is class 10 science and ami aji start koribole goi asu biology eta notun chapter and the chapter's name is Heredity and Evolution. So notun chapter hoy ajir class to okoman tikholia hobo pare thik ase because introductory class hoy. First of all I thought that gutei chapter 2 moi like heredity divide kori dim and then evolution divide kori dim, but if I do that one part will be very long. And then I thought ki 4 parts kori diu, but 4 parts korileo like बहुत short ho jabo, so okkoman timing ot irregularities tumaloke pabo para, but no worries, we'll cover up the entire syllabus. ठीक है, so we will study both heredity and evolution. Okay, কিছুমানৰ কি হয় অকল heredity তে বন্ধ কৰি দিছে, evolution কি হৈছে কিছুমানৰ evolution to তাহাঁতৰ syllabus ত নাই, but to be safe আমি দুইটা পার্ট পঢ়িম, heredity পঢ়িম, evolution পঢ়িম, ঠিক আছে? So let us start our today's class. আজি কি পঢ়িবলৈ গৈ আছো? Today we will be starting number 1 heredity, variation, then some important terms, why Mendel chose pea plant, monohybrid cross and then dihybrid cross. ঠিক আছে? Let us start from the very beginning. Heredity মানে কি হয়? Before death, I'm pretty sure তোমালোকৰ লাইফত কোনোবাই তো কৈছে সাগে that oh your eyes are so pretty একদম তোমাৰ দেউতাৰ নিচিনা, নহলে your hairs are so pretty একদম তোমাৰ মাৰ নিচিনা, কেতিয়াবা তো কোনোবাই কৈছে সাগে নহয় জানো? so এই যে your characters তোমাৰ যে পেৰেন্টছৰ লগত এটা similarity এটা যে আছে, ঠিক আছে? your characters and your parents character, এই দুইটা charactersৰ মাজত কি পাও আমি similarities পাও, not only you and your parents, in fact in every parent child relationship কি হয় parent আৰু offspringৰ মাজত charactersৰ বহুত মিল থাকে, বহুত similarities থাকে, ঠিক আছে? হেইখিনিকে কি বুলি কয়, হে characters বিলাককে traits বুলিও কোৱা হয় কেতিয়াবা। the transfer of characters নহলে the transfer of traits হেতুকে কোৱা হয় heredity। ক্লিয়াৰ আছে? এই যে characters বোৰ এটা জেনাৰেশনৰ পৰা ইটো জেনাৰেশনলে পাস অন হয়, ট্ৰান্সফাৰ হয়, ঠিক আছে? parent generation of to their child নহলে to their offspring, to their young ones, এই যে character বা traits বোৰ যে flow হয়, হয়নে? transfer হয় নহলে pass on হয়, এই flow, transfer, pass on, এই flow এইখিনিকে কি বুলি কোৱা হয়? this is known as heredity. heredity কেনেকৈ হয়? মই তো এটা কৈ আছো parents of offspring অলে আহে, parents of offspring আহিবলৈ হে processটোৰ নাম কি হয়? the process is reproduction. via reproduction only to offsprings create হয়, নহয় জানো? parents give birth to their offsprings via the process of reproduction. হয় sexual হ'ব পাৰে নহলে asexual হ'ব পাৰে। human beings ৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়? sexual reproduction হয়। there are many organisms যোনে asexually কৰে, হয়নে নহয়? so in reproduction কি হয়? transfer of traits নহলে transfer of characters হয়, which is heredity. but sexual reproductionত কি হয়? এই যে ট্ৰান্সফাৰটো হৈ আছে না, এই ট্ৰান্সফাৰত বহুত আমি ভেৰিয়েশন দেখা পাওঁ, ওকে? বহুত ডিফাৰেন্সেসও দেখা পাওঁ, ওকে? not difference is not a good word, let's just keep it on variation. আমি বহুত ভেৰিয়েশন দেখা পাওঁ। এটা ওয়ার্ডটো মিনিং কি হয়? ভেৰিয়েশন। let me tell you a short important sentence, ঠিক আছে? human beings, যিহেতু we are human beings, সেইকাৰণে মই example to human beings ৰ লৈছো। human beings are very similar to one another yet very different, ঠিক আছে? human beings are very similar because our body type and our body structure, our fundamental body structure is similar, হয়নে? সবৰে ওচৰত দুটা চকু আছে, সবৰে ওচৰত দুখন কাণ আছে, হয়নে নহয়? and then we will all have a heart, we will all have a stomach, so our basic human body structure sobore similar hoy. in the human race sobore a structure to similar hoy, yet we are very different, yet there is no two human beings enekwa dujon human being enekwa nai jun dujon exactly ijonor hijonor identical copies hok ba carbon copies hok, except for twins. twins or case to okman separately rakho, twins or case to ami separately pohim, okay? twins itia ami nopohu, twins to okman separate kori thoi dia, except for twins enekwa dujon manhu nai who are exactly similar to one another, hane? why? because variations ase, traits or characters or variations ase, hane? is a difference in traits but difference in characters hetuke koa hoy variations.
ভেৰিয়েশনস কেনেকৈ হয় via reproduction sexual reproduction variation বহুত বেছি হয় এই sexual as compared to sexual reproduction variation বহুত কম হয় ঠিক আছে এই যে heredity আৰু variation কথা যে কৈ আছো এই গুটে বস্তুখিনি there need to be someone june prothomate study korisile june gom pale je yes characters parents opera offspring ole flow kore hoy na pass on hoy এই যে sexual reproduction of the variations ahe ekhini kunubai to study koribo lagibo no hane na so hekhinta ahi gol about Mendel okay Gregor Mendel he was a scientist and he is known as the father of genetics genetics hoise the study of genes and heredity father of genetics hoise Gregor Mendel and he studied কি কৰিছিলে এই যে হেৰিডিটি আৰু ভেৰিয়েশন কেনেকৈ আনে এই যে ক্যাৰেক্টাৰস বোৰ ফ্লো হয় ক্যাৰেক্টাৰস বোৰ যে পাস অন হয় হেবোৰ কেনেকৈ হয় he was one of the first people who studied all of these and under Mendel's experiment okay a Mendel's experiment ami pohibo laibo under Mendel's experiment ami duta experiment pohibo laibo duta cross pohibo laibo ঠিক আছে হে দুটা হৈছে number 1 monohybrid cross and number 2 we need to study about dihybrid cross monohybrid first of all Mendel ki korisile he took pea plants scientific name hoise Pisum sativa pea plants loisile pea plants ok ki korisile cross korisile okay duta pea plant lole and then duta ke cross korisile in monohybrid cross ki korisile enekwa pea plant lole jar one character bahut distinctly different hoy ঠিক আছে for example height edal bahut tall pea plant lole and a dwarf pea plant lole duitar majot cross koribile he studied je offsprings kenekwa create hobo this is all about monohybrid cross first of all dekha pale the first generation which is created tall aru dwarf parents majot cross koribile juntu first generation create hoisle first generation sob tall hoy ঠিক আছে so he sob tall a first generation tok akko cross korale akko breed korale tar pisot dekha pale je kisuman tall offsprings ho ase and then kisuman dwarf offsprings ho ase hoine so ei gute khini bostu we will study under monohybrid cross and then we need to study the dihybrid cross as well monohybrid cross ot ki asle eta distinctly different character asle dihybrid cross ot duta distinctly different characteristics loisle and duitar majot cross korisile ঠিক আছে so that we will study under dihybrid cross এই গুটেখিনি বস্তু আমাৰ আজি আমাৰ ক্লাছত ডিটেইলছ ত এক্সপ্লেইন কৰিম ঠিক আছে monohybrid আৰু dihybrid this is the pictorial representation ঠিক আছে this is the monohybrid cross tall aru dwarf plants majot ki korisile cross korisile and he found out that all tall plants are produced no hole all tall offsprings are produced a tall offsprings bilakok akko ki korisile cross korile no hole breed korile and dekha pale je 3 tall are produced and 1 dwarf is formed ঠিক আছে tinidal tall ukhogos hol and ezuba ki hol ezuba sapor hol so 3 tall and 1 dwarf so this is his observation from his monohybrid cross dihybrid cross ot ki hoisile dihybrid cross ot he took yellow round pea plant okay yellow round pea plant lole and green wrinkle pea plant yate duta characters lo ase duta distinctly different characters lo ase etar seed yellow hoy etar seed green hoy etar seed round hoy etar seed wrinkly hoy ঠিক আছে so এই দুইটা pea plant কি কৰিলে cross কৰিলে যোনটো first generation produce হয় হে first generation to কি হয় first generation to সব yellow আৰু round pea plant produce হল okay so এই যে first generation to পালে এই first generation to মাজত আকৌ cross কৰিলে and যোনটো second generation পালে হে second generation to কি পালে he found যে yellow round pea plants আছে green round pea plants আছে yellow wrinkle pea plants ase and green wrinkle pea plants ase in the ratio of 9:3:3:1 this is his dihybrid cross okay in short aji gute class ot ekhiniye pohim duita cross okman bhalkoi sailo in our later
next আমি যিমান slides উলিয়াম হে গুটে slides নি আমি গুটেখিনি বস্তু in details ত পঢ়িম but in short this is all about the class এটো হৈছে monohybrid and this is dihybrid now let us start with our discussion in detail start কৰো with heredity মই কৈছিলো নহয় যে us looking like our parents হেনে নহয় আমাৰ বহুত characters আমাৰ parents or নিচিনা same হয় for example কাৰোবাৰ father tall হ'ব পাৰে and the offspring is also tall কাৰোবাৰ mother or hairs curly হ'ব পাৰে and the offspring's hairs are also curly এবোৰ কি হয় these characters offsprings or characters নিজৰ parents or characters or লগত কি আছে এটা similarity আছে and মই কি কৈছিলো these characters হেবিলাকক traits বুলি কোৱা হয় and the passing on of traits নহলে transfer of traits হেতুকে heredity বুলি কয় অকমান পঢ়িলওঁ সা a recognizable feature of a human being or any other organism কি হয় a recognizable feature এনেকুৱা feature যোনটো easily recognize কৰিব পাৰি যোনটো আমি দেখা পাব পাৰো ঠিক আছে physically দেখা পাব পাৰো are called characters or traits যদি characters বা traits or definition হোদায় this is your answer the transmission of characters নহলে traits from the parents to their offsprings is called heredity কি হয় the transmission of characters or traits the passing on ঠিক আছে the passing on নহলে transmission clear আছে এই গুটেখিনি বস্তু মই অলৰেডি কৈ থৈছো সেইকাৰণে ইমান এটা stress দিয়া নাই ভালকৈ চাই যোৱা in most simple terms heredity means continuity of features from one generation to the next continuity of the features ঠিক আছে features বোৰ এটা generationৰ পৰা ইটো generationলৈ pass হোৱাটো এই continuity to maintain কৰাটো হেতুৱে in short কি হৈছে this is heredity okay these are all definitions bila এফালৰ পৰা চাই গৈ থাকা ঠিক আছে এখিনি মই বেছি নুবুজাও since these are only definitions characters কি হয় traits কি হয় গম পাই গলা heredity মই এটো হৈছে bookish definition ঠিক আছে in short এটো হৈছে heredity definition so this is all about heredity তাৰ পিছত আহিলে variation মই যে কৈছিলো we all human beings are similar yet we are very different similar because our body structure to same হয় সবৰে দুটা চকু আছে সবৰে দুখন হাত আছে সবৰে দুখন ভৰি আছে হয় না নহয় the basic structure of human beings are same সেইকাৰণে মই কৈছো যে all human beings are similar but we all are different because our features are different হয় না নহয় কাৰোবাৰ চুলি curly হয় কাৰোবাৰ চুলি কি হয় কাৰোবাৰ চুলি straight হয় কাৰোবাৰ দেখা পাবা যে বহুত thin hairs আছে কাৰোবাৰ বহুত thick hairs আছে হয় না নহয় কাৰোবাৰ যদি blue eyes আছে কাৰোবাৰ green eyes আছে বা hazel eyes আছে brown eyes আছে নহয় জানো these are all variations in characters ইয়াতো মই variations দেখাইছো in eye color you see এই চাৰিওখন picture de কি হয় সবৰে চকু আছে হয় না নহয় সবৰে চকু আছে that is the similarity between the human beings but the eye color that is a distinct character যোনটো সবৰে বেলেগ আছে see this is blue this etu brownish hoy this is hazel etu honey type or hoy common hoy na so sobore eye color to beleg hoy this is variation in their characters in their traits okay the difference in the characters or traits among the individuals of a species is called variation ki hoy characters or major differences traits or major differences etwe hoise variation Some amount of variation is produced during asexual reproduction, but it is very small. The number of variation produced during sexual reproduction is, however, very large. Asexual reproduction, মই আগতেও কৈছিলো ঠিক আছে parents of offspring হলে কি হয় আছে transmission of character parents of offspring produce কেনেকৈ হয় via reproduction নহয় জানো so reproduction asexual হ'ব পাৰে sexual হ'ব পাৰে asexual আৰু sexual দুয়োটাতে কি হয় heredity হয় মানে characters transmission হয় okay and দুয়োটাতে variation ও পাম আমি but comparatively sexual reproduction on the offsprings or characters or মাজত আমি variation বেছিকৈ দেখা পাম as compared to asexually produced offsprings example এটা চাইলো হা asexually produced offsprings for example লব পাৰো sugarcane ঠিক আছে sugarcane sexually humans লৈ লম ঠিক আছে sugarcane তুমি field এখন notice কৰা
ঠিক আছে observe a field of sugarcane of field মই যদি কওঁ this is sugarcane A this is sugarcane B দুইটাৰে মাজত তোমালোকে ইজিলি ওকে মানে দুইটাৰে মাজত তোমালোকে ডিফাৰেন্স উলিয়াব পাৰিবানে বাৰু the difference need to be very quick ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে এঘন্টা ধৰি চাই আছো কি ডিফাৰেন্স আছে তেনেকুৱা নহয় দুইটাৰ মাজত ইজিলি ডিস্টিংগুইশেবল এনেকুৱা কিবা ক্যাৰেক্টাৰ আছে নে যে আচ্ছা A এটো বেলেগ হয় B এটো বেলেগ হয় no although variations আছে but the variations are very very small almost negligible ঠিক আছে although সব sugarcanes অকমান হলেও বেলেগ হয় but the variations are very small they are very negligible হয়নে নহয় সো এই পইণ্টৰ লগত এক্সাম্পল sugarcane লিখি দিবা যে সব sugarcane কি হয় asexually reproduce কৰি প্লে প্ৰডিউস হৈছে but তাহাতৰ মাজতো variations আছে but the variations are very very small the extent of variation is very very small আৰু humans of ফালে সোৱা humans are very different from one another look at you and your friend তোমাৰ আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত মানুহে ইজিলি ক'ব পাৰে যে these two are two different people you both have two different sets of characters and then there are many characters jikono character uthai loa from hair color to eye color to body shape and to body shape and then like kisman ukho hobo pare kisman sapo hobo pare and then some may be very thin some may be a little chubby so ki hoy variations in sexual reproduction or through the junbo offsprings produce hoy tahator ki hoy variations are very the extent of variation is very huge example human beings or likhi lobo par okay so this is all about variation the variations produced in organisms during successive generations get accumulated in the organisms the significance of a variation shows up only if it is continued to be inherited by the offsprings for several generations. The great advantage of variation to a species is that it increases the chances of its survival in a changing environment. এই যে তিনিটা পইণ্ট দিয়া আছে নহয় এই তিনিটা পইণ্টক অকমান ভালকৈ চাবা মই বুজাই দিম গোটেইখিনি ঠিক আছে প্ৰথমতে কৈছে the variation produced in organisms during successive generations get accumulated in the organisms. এই যে variations বোৰ ক্ৰিয়েট হয় নহয় variations বোৰ কি হয় they get accumulated variations যোনবোৰ কি হয় successive generations ত produce হয় নহয় হেবোৰ accumulated হৈ যায় in the organisms example এটা দিছো হা suppose we have a bacteria ঠিক আছে আমাৰ ওচৰত suppose bacteria এটা আছে okay bacterium এটা আছে ঠিক আছে the singular form a bacterium to কি কৰিলে it gave rise to two offsprings দুটা bacteria কি হল দুটা offspring দিলে ঠিক আছে we have offspring A and offspring B ঠিক আছে offspring A কি হল offspring B আৰু parent bacteria দুইটা almost similar হয় ঠিক আছে এই দুইটা কি হয় almost similar হয় but offspring A কি হল অকমান different হয় offspring A কি হল variation আহিলে and offspring A এটা variation আহিলে হে variation to কি হয় জানিবা that it can survive under high temperatures as well হৰো variation এটা আহিলে যে ই higher temperature তো কি কৰিব পাৰে survive কৰিব পাৰে suppose bacteria B example দিছো ঠিক আছে suppose bacteria B তোমালোকৰ ধৰি লৈছো 150 degree celsius তো survive কৰিব পাৰে bacteria A কি হল এটা variation আহিলে and bacteria A suppose 150 degree ওপৰতো survive কৰিব পাৰে suppose 200 মানতো survive কৰিব পাৰে এটো এটা সৰু variation যোনটো এ first generation ত আহিলে এই bacteria তো আৰু offspring produce কৰিব না জানো আৰু offsprings produce কৰিব so this bacteria will give rise to more offsprings হে offsprings বিলাকতো কি থাকিব এই character to flow হ'ব হয় না নহয় so a bacteria to কি কৰিব offsprings দিব হে offsprings বিলাকতো কি থাকিব a character to transmit হ'ব a character to flow হ'ব a generation to আকৌ এনেকৈ offsprings দিব তাহাতো উছৰলেও হে traits খিনি গুছি যাব so কি হ'ব after successive generation okay after successive generation a trait to high temperature exist কৰিব পৰা a trait to কি হ'ব accumulate হৈ যাব
ঠিক আছে এই ট্ৰেটটো কি হ'ব শো কৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এই ট্ৰেটটো একিউমুলেট হৈ যাব এজ আ ৰিজাল্ট অফ একিউমুলেশ্যন কি হ'ব হে ভেৰিয়েশনটো শো কৰিব হে ভেৰিয়েশনটো কি কৰিব ভেৰিয়েশনটো শো কৰিব আৰু দিস পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপ অফ ব্যাকটেৰিয়া এই গুটে ব্যাকটেৰিয়াখিনি যোনখিনি প্ৰডিউস হৈছে যোনখিনি ফৰ্ম হৈছে এই ব্যাকটেৰিয়াখিনি কি কৰিব পাৰিব হায়াৰ টেম্পাৰেচাৰত এক্সিষ্ট কৰিব পাৰিব এটোৱে হৈছে ফাৰ্স্ট পইণ্টৰ মিনিংটো the variations junto organisms or during successive generation produce hoy hetu ki hoy hetu accumulate hoy in the organism ঠিক আছে হেতু accumulate hoy and then lastly ki hoy a gute group of bacteria to ki hobo higher temperature exist koribo pora hoi jabo okay jodi example or logot khudhe then you can give a small simple example like this Significance of variation shows up only if it continues to be inherited by the offsprings for several generations. A variation to tetia he dekhwabo. Jetia ki hobo several generations. It will only show up if it continues to be inherited by the offsprings for several generations. He several generations loke pass on hoi thakile he a variation to dekha pabo. Suppose majote variation to naikia hoi gol. So variation to aru ki hobo aru flow no hobo pare. So several generations or look at a variation to dekhwalehe variation to show hobo clear ase what is the advantage of variation a point to important directly khud has a variation or advantage to no ki hoy so this is important thik ase the advantage is that it increases the chances of survival in a changing environment এই যে ব্যাকটেৰিয়া এক্সাম্পল তো দিলো তাতে কি হৈছে a set of bacteria নতুন কো প্ৰডিউস হৈছে which has the character that higher temperature to exist koribo pare eto eta horu variation junto successive generations e ki korile inherit korile as a result variation to show korile aru a group of bacteria to ki hoise now it has the capacity to survive under higher temperatures as well hetue hoise advantage of variation it increases the chances of survival in changing environments thik ase eta je moi bacteria example to dislo Bacteria undergoes asexual reproduction. What about sexual reproduction? Sexual reproduction or variation keneko dekhoi? Sexual reproduction or ki hoy? Sexual reproduction or parents gives rise to offsprings. Hoy na hoy? Parents or offsprings keneko ahe major steps kita ki hoy? Saba. There are certain cells called certain chromosomes called sex chromosomes. Hoy na? So sexual reproduction or ki hoy example loi loso human beings thik ase human beings or sexual reproduction ki hoy we have parents or offsprings hoy parents or offsprings for he major steps hini ki hoy first of all we will have a father thik ase we will have a father we will have a mother thik ase na the parents have cells called sex cells no hole gametes buli koy hoy na hoy etia father or ki thake father have the sperm father have the sperm and mother have the ovum no hole egg hoy na so these are gametes ei gametes or ki thake he heredity informations hini humai thake chromosomes ase genes ase he gute khini bostu ase na bhalkoi details ot pohim itia khali moi short out koi thosu so ei gametes ot ki thake all the heredity informations are packed into it so the fusion of sperm and ovum gives rise to the offspring. This is how the transmission of characters takes place. This is how heredity takes place. Father opera, the characters will flow through what? Flow through the sex cells, no flow through the gametes. Mother opera teneko ahibo. The fusion gives rise to the offspring. And as a result, ki hobo? The characters, the traits, they are passed on from the parents to the offsprings. Ei gute khini bostu in details discuss kori iman tension lobo dorkar nai moi khali short ot bujai thoisu thik ase